Good morning, dear students. Today we start Good morning, dear students. आज આપણે થોડા equation revision કરી જઈએ. According to the Faraday induction law, that is induced EMF E is equal to minus n delta phi by delta t, otherwise d phi by dt. That number of turns is not given, so E is equal to minus d phi by dt. Average induced EMF minus n delta phi by delta t, and the induced current E is equal to IR. So substitute R, I, and it will be R comes in denominator. It is minus n delta phi by delta t into R. Q is equal to minus n delta phi by R. Okay, it is not depend on time. Okay, so this equation, based on this equation, we calculate some. We just calculate example number 6.2. A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west. Okay, આ રીતે છે. That is, it is vertically. That is east and west, north and south. Okay. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. Here it will be northeast direction. Okay. So it make the angle with the 45, and this angle making with N, it will be 45. Okay. Right now, the magnetic field is decreased to 0 in 0.70 second at the steady rate. Here the B1 is equal to some magnetic field, okay, and B2 is equal to, it is 0. So phi 2 is equal to 0. Okay. Yes. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. Okay. Induced EMF E is equal to, average induced EMF E is equal to minus n delta phi by delta t. Okay. We have to just calculate about delta phi because B will be changed. There are the three type of change in flux. First is change in magnetic field. Second is area of coil. Otherwise, change in the shape. Third one is change in the angle between them. So here B1 is earth magnetic field. So phi 1 is equal to, we can write it is BA cos theta. But the magnetic field, it is not to east. So here it will be making with the E, it is 45. I know area area vector. This is the, okay. So, and this is B. So angle between B and A, it is 45. So BA cos 45. Okay. Here the magnetic field is given. Yes, 0.10 Tesla. Okay. Now, here calculation is that E is equal to average EMF, E is equal to minus N is equal to 1, delta phi is equal to phi 2 minus phi 1, otherwise phi 1 minus phi 2, and આપ્યું નથી આપણને તો નથી લેવાનું આપણે. Here phi 2 phi 1 minus phi 2.
minus sign shows that it opposes the change in the flux in coil. Okay, doesn't matter, minus sign ને આપણે જ્યારે વેલ્યુ મેળવીએ બરાબર ને ત્યારે માઇનસ સાઇન ને નેગ્લેક્ટ કરી નાખવાની. ઓકે, માઇનસ phi2 is equal to ba cos theta 1 minus ba cos theta 2, but phi2 is equal to 0 because the magnetic flux will be 0. Okay, upon delta t. Delta t is given. Yes, delta t is 0.70. Now put data in this equation, minus 0.10 here pi r square cos theta 1 cos 45 degree upon 0.7 minus 10 3 into 1 4 r is equal to radius is given, radius is 10 centimeter whole square, so 100 into 10 raised to minus 4 1 upon under root 2 upon 0.7. ઓકે, તો આટલી વસ્તુ આપણા મગજમાં ક્લિયર થઈ ગઈ. એટલે આ E મળશે આપણને. હવે મારે ઇન્ડ્યુસ કરંટ મેળવવું હોય તો E મળે I is equal to E upon R. R is given. Yes, R is given 0.5. Okay, so that is simple example. But આ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નોર્થ ઈસ્ટ છે, it will be making angle with A, it is 45 degree. So B1, it is making angle with A, it is 45 degree. So flux phi is equal to BA cos theta, BA cos 45. Okay. Now હવે આગળના સમમાં જઈએ છીએ. હવે આપણે ઇલાસ્ટ્રેશનનો સમ લગભગ પૂરા છે. હવે એટલે કે આ મેથડ ઉપર આધારિત સમ છે એને આપણે પૂરા કર્યા, ઇલાસ્ટ્રેશનમાં બીજા નથી. હવે આપણે એક એક્સરસાઇઝના સમ જોઈએ. એક્સરસાઇઝનો સમ છે 6.3. એકવાર રકમ વાંચો. A long solenoid with the 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeters square. 6.3. The area n is equal to, sorry, small n given because small n is equal to 15 tons per centimeter. So convert into the meter. So it is 1500 tons per meter. Okay. The small loop area A is equal to 2 centimeters square. So 2 into 10 raised to minus 4 meters square. Place inside the solenoid normal to its axis. It means solenoid ni andar ek sphere mukelo છે. It is normal to its axis. Okay. If the current carried by the solenoid charges steadily from I1 is equal to, current is changed, I1 is equal to 2 ampere to I2 is equal to 4 ampere. When we put any type of sphere, any type of rod inside a solenoid, that we know that here the permeability is increased, so magnetic field will be increased. Magnetic field will be increased, current will be increased. Okay, ધ્યાન રાખજો MCQ માટે. In 0.1 second, delta t is equal to given 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? Like current જ્યારે change થાય છે I, we have to find out induced EMF. So it is current will be changed. We know that when the current will be changed, magnetic flux will be changed in the solenoid. So our equation is simple, minus n delta phi by delta. હવે એક થોડું ધ્યાન શું રાખવાનું છે એ હું તમને સમજાવું. delta phi is equal to what?
phi2 minus phi1, otherwise phi1 minus phi2, whatever, આન્સર તો સેમ જ આવશે, મેગ્નિટ્યુડ વેલ્યુ સેમ આવશે, પણ પ્લસ માઇનસની સાઇનમાં ચેન્જ આવશે, પણ બહુ ચિંતા નથી કરવાની, બરાબર ને, એમાં માર્ક તમારા નહીં કપાય. phi2 is equal to, હા પ્રૂવ કરવાનો હોય એમાં તમારે માઇનસ સાઇનને સિરિયસ લેવી પડશે. આની અંદર વેલ્યુમાં માઇનસ સાઇન only just so that is oppose change in the magnetic flux, change in the current. Okay, that is B. Yes, the current will be changed to A cos theta and minus B1A cos theta. A does not change, theta does not change. Okay, so here A will be changed, A cos theta. Acha, for the solenoid, the current I2, we know that mu 0 n I1. The magnetic flux inside the solenoid, the equation is mu 0 ni that studied in chapter number 4 minus mu 0 n I2. Okay, so A cos theta, mu 0 n common, that is here the I2, here the I2 minus I1. Okay, અહીંયા સ્મોલ n અઝ્યુમ કર્યું છે તમે કે સ્મોલ n is equal to n upon l, તો અહીંયા તમારે n લેવાની જરૂર નથી મિત્રો. ઓકે, તો ડિયર a હવે આ ડેલ્ટા ફાઈ ની જે વેલ્યુ છે એને આની અંદર મૂકી દઉં તો E is equal to minus a cos theta mu 0 into n I2 minus I1 divided by delta t. So a is equal to given, yes, 2 into 10 raised to minus 4 cos theta. It is normal to the axis. It means its area vector in the we know that inside the solenoid the magnetic flux is that in this direction and parallel to the axis. Axis ne parallel normal che, it means A and B both angle will be 0. So cos 0, mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7, small n is equal to 1500, and I2 minus I1, I2 is equal to 4, I1 is equal to 2, that is 2. Delta t is equal to 0.16. Okay, આટલું કામ કરશો એટલે તમારો આન્સર આવી જશે. આમ તો સિમ્પલ છે, બધી વસ્તુ કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે અહીંયા EMF તમે ફાઇન્ડ કરી શકો, પણ માઇનસ આવશે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, okay, now the next theory is 6.3 છે કે 4 છે, but it is Lenz law. Next theory is Lenz law. First of all, I want to say the Lenz law is used to measure used to get direction of induced EMF. Okay, Lenz law is used to get direction of induced EMF. અત્યાર સુધી આપણે induced EMF જોયું, એની ડિરેક્શન ક્યારે હજી જોઈ નથી મિત્રો, તો એની ડિરેક્શન that defined using the Lenz law. Okay, Lenz law હું છેલ્લે આપીશ, પણ પહેલા આપણે એક કન્ડિશન જોઈ જઈએ.
that is here the coil is given and bar magnet, end pole of bar magnet is placed near to the coil. Okay, now the magnetic flux is produced, and we know that the magnetic flux is come out from the N and enter into the S. That we know that and studied in the chapter number 5. Okay, here we can do this. That is not necessary to do, but here we can show it is N to S inside the S to N. Okay, yes. First of all, from this situation we decide some concept, and what we have to decide here is that is coil is given. Okay, I just take 2 examples. If the current flow in the anti-clockwise and current flow in the clockwise, okay, here anti-clockwise, here clockwise. When the current is flowing anti-clockwise, it behaves like N pole. એટલે this is about its coil. એટલે કે this is for the coil. એટલે હું એમ કહું કે આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે કે n નજીક લઈ જઈએ તો અહીંયા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કરંટ ફ્લો થાય કે ક્લોકવાઇઝ કરંટ ફ્લો થાય. જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કરંટ ફ્લો થતો હોય તો કોઇલનો આપણી તરફનો એન્ડ, એટલે આ કોઇલ છે, બરાબર ને, that is end towards us. Okay, આપણી તરફનો એન્ડ, if the current is flowing in the anti-clockwise, it behaves like N. તમે આ બાજુથી જોશો, બરાબર ને, આ બાજુથી જોશો તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે, આ બાજુથી જોશો તો ક્લોકવાઇઝ લાગે, બરાબર ને. તો આપણે એક ડિરેક્શન ડિસાઈડ કરી નાખીએ કે આપણે બસ આ રીતે જોવાનું છે, આપણી તરફનો છેડો જોવાનો છે, આપણી તરફનો એન્ડ જોવાનો છે, બરાબર ને, ઇટ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ટુ અસ. ઓકે, સો that is here we can write anti-clockwise, it behaves like N pole. Okay, now just simple, it is clockwise, barabar, it behaves like S, so clockwise. This is S pole. Okay, clockwise, yeah, and anti-clockwise just like that. Okay, we return in the concept, in the topic. So the flux link with the coil. If first assume if the coil which end towards us, it behaves like S pole. Okay, now I said it behaves like S pole, it means the current will be clockwise. Here we forgot this, here galvanometer is connect, okay, and current will be clockwise, it means in this direction. Okay, okay, it behaves like S pole, it means, okay, now assumption is just like that. What is the concept behind that? When it is behaves like S pole, so N to S, that attraction between them, and here the bar magnet is આપણે એમ કહીએ ને કે બાર મેગ્નેટ છે, that is attraction between them, તો બાર મેગ્નેટ છે એ ધીમે 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 એની નજીક જશે. ઓકે, જેમ નજીક જશે એમ હું એમ કહું કે that is the flux link with this coil is increase.
Okay, so attraction of N and S will occur so that is no need to work on applying a bar magnet. Okay, so attraction of N and S will occur so that there is no work. There is no need to work on applying the bar magnet. એટલે હું એમ કહું કે જેમ જેમ નજીક જશે flux will be more and more linked with this coil and we get the induced current more and more. Okay, that is no work to need for the bar magnet. So any type of work that we have not done and we get the energy in free. So this is the disobey of the law of energy, law of conservation of energy. કોઈ પણ ઉર્જા આપણને મફતમાં મળે નહીં. કંઈક આપણે એનર્જી એની પાછળ આપણે શું કરવું પડે છે, લોસ કરવી પડે છે, કંઈ પણ એનર્જી આપણે ખર્ચવી પડે છે તો આપણને બીજી એનર્જી મળે. ધેટ ઇઝ ધ લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. તો ધીસ ઇઝ ધ disobey because it S and S both the attraction, so it will be move towards the S. Any type of no work, we have to not give the any type of energy for this bar magnet. So this assumption is wrong. This assumption is wrong. So that is, assumption is wrong. It means that this and towards us it behaves like N. જો આ ચકાશી આપણે બરાબર ને. Okay, if coil end behaves like N pole. Okay, it behaves like N pole. Okay, when we bar magnet move towards the coil, it behaves like N. So attraction between them, attraction થાય તો it will be push up, એટલે આને ધક્કો મારશે એટલે આમ દૂર જતું રહેશે. Okay, it will be far away from the coil, the flux decrease, the flux link with the coil, it will be decrease. Okay, તો decrease થાય તો હવે શું થશે, આમ જતો રહેશે તો આપણે શું કરવું પડે, એને ધક્કો મારવો પડે, નજીક લાવવો પડશે, બરાબર કે નહીં? તો દરેક વખતે આપણે કંઈક વર્ક કરવું પડે. યસ, તો this assumption is right. So that because of attraction, we need to work on bar magnet, so it obey the law of conservation of energy. Okay, that is law of conservation of energy. Okay, but that is very simple. Okay, yes, but some concept in this topic is just like that. When we bar magnet towards the when we move the bar magnet towards the coil, it behaves like N if the pole is N. Okay, if here the pole is S, નજીક લાવી તો it behaves like S. That is some attraction between the flux and attraction between the coil and bar magnet. Okay, એટલે કે બાર મેગ્નેટ ને ફ્લક્સ પોતાની સાથે વધુ લિંક થાય ઈ પણ નથી ગમતું, દૂર જાય ઈ પણ નથી ગમતું, એટલે
જ્યારે આ દૂર જશે એટલે કે it will be far away from the coil, it behaves like S. The current will be changed. It flow in the clockwise. પછી નજીક લાવશો તો it behaves like N. The current will be anti-clockwise. એટલે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કોઇલ છે, નજીક લાવો, this is the N pole, it behaves like N pole. દૂર લઈ જાઓ, it behaves like S pole. But we have to need some work on this bar magnet to pull them. Okay, to push them. Okay, so the law of Lenz is just like that. The induced EMF, લખી નાખજો, induced EMF, direction of induced EMF is in the direction of magnetic field that oppose a magnetic field which is produced EMF. એટલે કે જે EMF ને પ્રોડ્યુસ કરે છે એનો જ ઓપોઝ કરતું એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્યાં હોય છે, એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એને ઓપોઝ કરે છે. અહીંયા મેગ્નેટિક લિંક વધે છે તો એ શું ટ્રાય કરશે, એને ઘટાડવાનું ટ્રાય કરશે. દૂર લઈ જઈએ છે, મેગ્નેટિક ફ્લક્સ એની સાથે લિંક થતું ઘટે છે, બરાબર, ડિક્રીઝ થાય, શું ટ્રાય કરશે કે વધે. એટલે પહેલા રિપલ્ઝન થાય, પછી એટ્રેક્શન થાય, રિપલ્ઝન થાય, એટ્રેક્શન થાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ લેન્ઝ લો. કન્સેપ્ટ ક્લિયર? એટલે દૂર જાય, અચ્છા હું આને ઉલટાવી નાખું તો નજીક આવે તો S, દૂર જાય તો N, નજીક આવે તો S, દૂર જાય તો N. ઓકે, ધીસ ઇઝ લેન્ઝ લો. ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળ વધશું એક નવા ટોપિકમાં અને આના ઉપર આધારિત જે સમ છે એ આપણે સોલ્વ કરવાના છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.